he sends 4 men wakuja waniue. And he tells them, before mumuue, jienjoyini, kozi yako anajua nimefailiwa. Wakanitoa in that place, so wakanipeleka pale, walikuwa wachimbe. They would actually... Yeah, wanizike. As a young girl, Purity Gatwiri was defiled, not once, not twice, but 8 times. Now, how does this young girl heal from that trauma and become a healing balm for other people who've gone through such experiences, or even worse? Now, today, Purity is here to share her story with us and tell us why she chose to be a counseling psychologist to help other people overcome their trauma. Karibu sana to the show, Purity. Thank you so much. All right. Asante sana kwa kunikaribisha. I'm happy to be here. We're so glad to see you. And first of all, say hi to our audience and tell them who are you and where do you come from? Okay, hello. My name is Purity Amani. I'm a counseling psychologist. I'm a musician. I'm a comedian. You also are a comedian? Yeah, I'm a comedian. Aya, nende kafupi. Aya, unafua? Hapana, nafukua miri sakaora. Huwa najaribu kusakesa watu kindogo. And also I'm a mom. Yeah, a mom of 2 boys and 2 girls, so a mom of 4. You are a mom of 4. Yeah. This is wonderful. You have gone through such a trying time in your childhood, and you've become such a phenomenal woman right now who's actually shaping the society. How did this start? Tell us about your childhood. Actually, my childhood, I would say that nimekuwa na a good childhood life. It has been very hard. Ilikuwa ngumu sana. Kulikuwa very sad. So nimelewa na stepdad and my mom. I don't know my dad. Simjui hata jina, sijui venye anakaa and all that. So I was raised by a stepfather. If I put it in a simple way, a very cruel dad. Juu si mara moja ama 2 ama 3 nimelalishwa nje. Si mara moja ama 2 ama 3 nimefukuzwa, nimechapwa for no reason at all. Most of the time when my mom went to kuuza nguo and all that, naambiwa nitoke niende kwa babangu. Nikiuliza kitu ama nikiomba anything, naambiwa niende niulize babangu. Mwenye haujui. Mwenye hata sijui. You know, I respected my mom so much. Nilimuuliza tu once and akaongea vibaya. So nikakata hiyo story because apart from respecting her, I loved her so much. Yeah, so niliacha kumuuliza all that. To me, my mom alikuwa ameshield sana nisijue that this was my stepfather. But I got to know when I was very young, juu ya mateso, because most of the time, my younger brother now is his biological son. Angeenda anunue like soda moja, akuja mfungulie na mpatie, and I'm just there. No, anatujaachana sana with my brother, tumeachana na 4 years. I was still a kid. So nitalia, nikiomba naambiwa endo itisha babako. Na afu nashangaa. Nashangaa kwani wewe si daddy na nakuita daddy and all that. So that's how life was. And apart from that, I was timid. Nilifanya kwa timid, so hata shule I could only concentrate with books. Sina time ya kucheza na watu cause na fear. So ikanifanya nikuwa bright shule, of which nilianza kubuliwa. Because of being bright. Because of being bright. Like kaka kitu kadogo kanatushinda aje. Unaona. So nikawa nabuliwa shule, nabuliwa nyumbani. So sikuwa na happy childhood. Yeah, it was so sad. And my mom was a very hardworking lady. Okay. Wakati alitolewa ushago na huyu mwanaume, hakumuoa ile ati amekuja amemkatia amempenda, no. Alimtoa. My mom was staying at Timau with me because mimi nilizaliwa na nyuki. And my mom Timau sasa alikuwa anafanya kazi ya kuchoma makaa, kazi ya kuuza nguo and all that. So by that time alikuwa wealthy because she was young and energetic. Actually alinipata akiwa 15 years. Wow. Yeah, she was also, according to what she told me, she was also defiled. No.
akanipata. So wakati alinipata, yeye alikuwa amesema atapata mtoto mwingine, acha nilee tu. So she was very hardworking. So wakati this my stepdad alienda ushago, pale mama alikuwa amerent nyumba ilikuwa karibu na kwao. So my step grandmother akamwelezea hapa kuna ka hardworking lady. So juu hauna mtoto, hauna bibi nini na sitaki ukufe kasi jaona wajukuu wangu. So fanya ABCD. So because my mama alikuwa anataka kuja Nairobi, hakuwa amefika Nairobi. Alikuwa anataka mtu akumwonyesha Nairobi ndio ajue pale Gikomba iko, achukue nguo au anakuja yeye mwenyewe anajinunulia. So that's how aliingia kwa trap. So she was so trusting, hiyo ndio ilikuwa shida. Akapatia huyu mzee pesa zote amweke. So wakati alikuja Nairobi, mzee akakatalia do. Akamwambia sasa ni bibi yangu. Tutakaa hapa. Alikuja na wewe sasa? Kwanza akuja na mimi, aliniacha. So wakati alikuja akakaa kando akanikujia. That's how we started. That's how you found out you have now a dad. Yeah, a dad. No, by that time I'm still young. So sikujua anything. So wakati niligrow akiwa nikijua ni dad. So mama kaanza kuwa hardworking wakati sasa watasema aje nimekuwa na mzee acha tu. Okay, my stepdad is 40 years older than my mom. He was 40 years. So nanata kiakili alikuwa anamweza. So akamconvince na akaanza kuishi. So my mom akaanza kufanya kazi. She's a really hardworking person. Juu alianza akafungua kaduka, akaanza kuuza chips. Actually in the whole of Marigoine village, because hapo ndo nimelela, hata ukienda ulize anajulikana cause yeye ndo alikuwa kwanza kuuza chipo na samosa. Kwanza chipo, samosa na katakata sukuma, nauza maziwa, hizo vitu zote. So akainuka akaanza kudeliver maziwa to Mount Kenya. She was actually the first one bado kwanza kusambaza maziwa there. Alisambaza hadi akaanza kuleta a whole lori mzima ya maziwa. So naona wakati sasa job imekuwa nyingi, si pia my dad sasa shida yenye alikuwa nayo kwa anajuizi pesa yeye ndio anafaa kuweka. So aliachia my dad akawa in control of money and everything. So wakati pesa imekuwa nyingi, si akaajiri 3 boys wa kumsaidia. Remember all this time I'm trying to tell her what is happening. She's not at times ni kama alikuwa anani blame because of what happened and how she landed herself in this life. So wakati aliajiri hao 3 boys, that's when my problem started. What happened? These guys, they took advantage because I'm not close to my mom and pia nilikuwa nimetawishwa. Sikuwa na kubalishwa kutoka nje kucheza and all that. So these guys became our friends. Remember all that time, sijaikalishwa chini na mtu kuambiwa mwanaume akikuguza mahali fulani, ukatae all that. There was this guy, I'm going to mention his name because now he's dead. He's called Mutinda. Mutinda is the one who defiled me the first because I was so close to him. So I can remember the words he used. Siwe ni beshte yangu, kuja nikuonyesha venye mabeshte hufanya, kufurahishana. And that's how he defiled me. I felt pain and I saw blood. Mbona nimetoka damu? The thing that man told me ni ati sasa hiyo imebondisha urafiki between yeye na mimi. Sasa tumekuwa marafiki tight. I didn't know. I was very naive because all my life sijaifunzwa kitu kama sifai kushikwa, sifai Ulikuwa how old? I guess 7 years there. I can't remember well. So I thought, no, this is not right. I tried talking to my mom. My mom, I remember alikuwa anapima chips that day. Mom, nataka kuongea na. Unataka kuniambia nini? Haujakula? Nini school fees? As in, hiyo nilikuwa kwa akili ya my mom. Every time I try to approach her, umekula? Si nimelipa school fees. Ningwa unataka nini? To her that was all. Sile mzazi na mtoto wake kukua close, no, it was not like that. Every time alikuwa ushakula, uko na mavazi, school fees imelipa. That's all. So that thing made me I became alone as I was young because my brother yako na babake. Siwezi enda kuambia daddy. Unaona? So niko peke yangu. But to me na utoto yangu nilikuwa naona hapana mtu akunifanyia vizuri. As if that is not enough, another guy, so sitamtaja jina, he started pinching my breasts.
Ananiambia nataka ukue a young woman, no? Nataka ukue bibi yangu, nikupende, nikupelekange out. To me, nimepata rafiki. Tu sina marafiki, no. Wote ni houseboys. Yeah, huyo naye alikuwa anauza maji sasa. Unaona? The third person still ni kama walikuwa wanaambiana, kakasichana kajachanuka. Unaona? The third one, I will also mention his name because alichizi. He was called Mukundi. Mukundi too told me, I want to be your friend. Achana na ule, mimi ndio rafiki mzuri. Unaona? So this is the third time. Yeah, no, that's the third time. So kuna kitu ilifanyika in between, kazi ikaanza kuwa less kidogo. So wakawafuta kazi na mama akaajiri house help. So akapata kazi ya kusafiri, kuuza manguo outside Nairobi, anasafiri. Sasa akienda, my dad ananifukuza, fuata mamako. And remember now kijiji venye kuko, it is by that time, at least kuizi sio kubaya, but by then wakati watoto walikuwa naibiwa nini. But thank God, I guess ufupi yangu, I was very tiny. Jara kula sikuwa nakula. So akinifukuza kwa hiyo takataka, najikunja hapo na lala hapo. But unajua nyumba za kitambo, mbao, mabati, akiongea neiba wanasikia. Akiongea neiba wanasikia. So wakati mamangu alirudi, the first day akaambiwa, akakana. Atafukuzaje mtoto, ni mtoto. So she couldn't believe. Akaambiwa mara ya pili. So mara ya tatu akasema yeye mwenyewe aeke nini? Trap. Sasa akajifanya ameenda. Kuenda simi nikafukuzwa. Akarudi. Actually venye nilisikia tu jina yake nilianza kumuita nikiwa kwa matakataka. Na sasa brother kwa kwa hao. Kwa nyumba. So to me nilikuwa mom sasa tutakuwa tunaenda naye nini. No, she didn't do that. The best thing she did, alitafuta boarding school. Na akanipeleka. So niko na pins, siko close na nikapelekwa shule, ni boarding school. So nimekuwa boarding school class 4, class 5. Venye tufika class 6, hii lessons za body parts and all that ndio nafunzwa. Walimu wakaanza kutuambia, then tukaanza kupatia nguo. Kitambo ilikuwa inaitwa guidance and counseling. Mwanaume hafai kushika hapa ni. Mimi nikaanza kuuliza maswali until one of the teachers akanotice nauliza maswali weird. Sio akaniita kando, akaanza, kwani ushaifanywa hivi na hivi? Nikamwambia Uncle Motinda, Uncle Mukundi, Uncle Jimmy, mimi niko naita uncles. Alinifanyia hivi na hivi na hivi na hivi. Naambia ushaambia mama, aje nisikiza. So the aunt walianza kuniambia this was defilation. You are defiled. I'm like, is it bad? Hata sikuwa najua ni mbaya. Is it bad? Kaniambia, yes. Si vizuri. Next time ukifanywa hivyo, uambie nani? Mami. Nikasema sawa. Nikidhani naisha closing, I found my uncle home. Alikuwa ametokosha kwa nyumbani. So uncle ni brother to my mom. Yeah. Nikampatanga nyumbani. So alikuwa anakuja. This my God. This man became close to me because my mom was ever busy. My mom alikuwa anatoka asubuhi. I'm sorry. No problem. Just take your time. It really hurts. It hurts because this is a man who was supposed even to protect me from my stepfather. But he took advantage. And whatever he was telling me, because me I was so trusting, na nilikuwa naambiwa heshimu watu wakubwa. So chenye watu wakubwa wanakuambia, unasikiza. So he started caressing me, my boobs, he started kissing me. Then I'm like, before I even ask, ananiambia, hata mamako akiona tukifanya hivi, haizi uliza, wewe ni mtoto wangu, so naweza kufanya kila kitu. And this guy, alikuwa na time my mama akitoka kwenda kuuza maziwa around saa 9, he would come on top of me and tells me I'm your uncle, no, hakuna shida. Hata ukiambia mama yako hata atakuchapa, ufai kusema, no. I tried to talk to my mom. I wanted to tell her, but my mom never gave me time. Hiyo ndio kitu, up to now, at time, I try to blame her, but then I say no, she was also naive. I don't want to blame her. Because to her, she thought if she gives me clothes, education and food, that is enough, according to her knowledge. Because I understood that when her parents also died, they died when she was very young.
the dad died when she was around 7 and mom died when she was around 4. So she was also hakulewa na wazazi. So she never knew how to be close to a child. So, and she never hakuenda shule. She aliachia class 3. So right now at the moment I understand her. But by then when I try to tell her because nakumbuka tuliambiwa shule mwanaume akikuguza sio ni vibaya, sio vizuri. Na najaribu kuambia mama ananishautia. So when he did that, he did thrice. He defiled me thrice. Then akapata bibi na akasettle ushago sasa. So hakuwa anakuja sana. Na mimi sasa wakati nilifika class 7 tukaanza kuwa na tuitions. So hiyo bado ikanieka mbali na mom. Tulikuwa tunafunga 1 week. Hii 1 week tunafunga sioni my mom for the whole week. Namuona Sunday. Na hiyo Sunday ni tunaenda church na kama anatupeleka mali atashinda amelala. Ashindi ile tumeongea naye or anything no. So she even became close to my cousins because alichukua my cousins akaanza kuwasomesha and became close to my brother more than me. So to me nilianza kumchukia when I was in class 7 because right now sasa nimeanza kufunga nabuliwa shule siwezi hata mwambia. I was bullied by the mimi the both schools, primary schools have been bullied because hiyo kujitetea haikuanga actually hata saizi sijuangi kuconfront mtu. The only time nisha confront mtu ni wakati aliguza my child. That's when I knew so I can fight. Yeah. So I can become something else. So which sikuipenda sana but ilitokea tujue mtoto. So nilianza kuchukia my mom when I was in class 7 like hadi nikaanza kumuuliza my dad. I remember one Sunday I asked her, "Mom, mimi nataka kwenda kwa baba." And she was bitter. She uttered words that actually I would never utter them to my kids no matter what. I wish ningekuwa abort. I wish ningemeza hizo dawa zenye nilikuwa napewa. I wish venye nilikuza ningekutupa sagana. I wish she aliongea mpaka I was like, is this my mom? Ni venye tu tunafanana but I would have said she's not my mother. And that was the last day I said sitawahi muuliza tena. Sitawahi. So I went wakati nilifika class 8 my dad juu sasa pesa ishaingia, unajua mama alikuwa kila kitu, amenunua nyumba, amejenga ushago, jina kila kitu dad. Amenunua ng'ombe, mbuzi, kila kitu dad. Pikipiki, gari, kila kitu dad. So hii nyumba yenye yako hiyo tu ndio yako amemwandika jina. I don't know nani. I guess in between our conversation alikuwa amenisikia. But sasa hizi dad ameona niko na pesa nini akaanza kuwa violent. Juu sasa aliona kasichana kadogo kuliko mama. So yakawesha beat. Sasa niko na pesa. So akaanza kumchapa. Mom haniambii. Because hiyo closeness haiko. So amepigwa kifua na nyundo. Amepiganishwa by the alikuwa amenunua fridge, amegonganishwa na fridge, ako na shida mgongo, amekanyangwa mguu imetwist, haniambii, niko body hizi vitu zikifanyika mimi I didn't know. Nimekuja kujua later. So mama kaona hapana nitauawa. So when I was in class 8 alihepa. And my dad kutoa machungu, alitoa machungu na mimi. He came, hii inaitwa rehearsal, ndio mnafanya mtihani kesho. So akakuja shule saa 11. Akakuja akasema nataka kuwa na mtoto wangu. Na unajua saa atakatazo sana. Akakuja. Do you know what he told me? Mamako ametoroka na sijui ameenda wapi. Na ukimaliza shule usikuje kwangu. Na akaenda. And he went. So I'm like, okay. Hata nikifanya hii mtihani, where will I go? Sijui mama ako wapi, sina namba yake. I'm there. So even the teachers asked, nakumbukanga akiulizwa, baba Purity, so ungengoja hata afanye mtihani. Tomorrow ndio anaanza KCPE. And you're telling her this and you're telling her this now. How unajua hata wako na join stepfather yangu kwa siku anasema. But hiyo siku I opened up. And they're like, yeah, we understand. So even the owner of the school, he was so, unajua walikuwa wanaona ni kama anajifanya nini, but I opened up now and they were a bit understanding. So mimi nafanya exam. Do you know I used to get like 400 over, but do you know KCPE I got 327.
juu ya venye nilie. Of course you need stressful. Yeah, naangalia pepata uioni, unaona mbili. You're like, sasa hata nikifanya naenda wapi? But thank God, when my mom came, alikuja kunipick. And then now he came with another guy. Like, huyu ndio baba yenyu. I'm like, okay. Like, okay, no problem. I will call him dad. So he's just making you happy. I'll call him dad, no problem. So tukaenda alihamia Rongai with that guy. Apparently I came to know this guy was working for us. But sasa sikujua cause me I was venye nipelekwa bondi, vitu nyingi sikuwa najua. So nimeenda bado ile machungu niko nayo, but sasa siwezi muonyesha. Respect her. And one thing was nilijiwekea kwa roho, okay, mom, umenifanyia hivi, maybe you're not close, but I respect you and I love you and I'll tell you thank you for one thing. At least hata kama uliambiwa unitupe, haukunitupa. Hata kama ulipatiwa dawa umeze nitoke, haukumeza. So that is one thing I'm just grateful for. So I'll respect you for that. And I'll also love you for that. Tukaenda Rongai, life ikaanza kuwa life. Me, you know, I didn't believe uganga exists until I was told by my dad when he was dying. I'll come to that. But uganga really exists. You experienced it. I saw it. Because my dad uttered words na, mumende, hamtaipata amani. Mtajua. Na tukaambiwa amelipana apelekwe Kitui. So my mom, her being hardworking, alikuwa anaenda anatengeneza hata majani, anafanya nini, nguo haziendi, tunapata tu ya kukula pekee. Hiyo in that process no, wakati hiyo post violence ilitokea and all that. So tukarudi Rongai huko a bit ndani. So 2008 ndo nilijoin form 1, niliitwa Chuka Girls. No, walikuwa na accept those marks by then. So nikaanza kusoma and all that. But after 1 year, ikakuwa ngumu. Hakuna do. So nikaambia mama, usijipe stress, si bora nisome. Tutatafuta tu shule nyingine. Actually nikakaa almost 1 month ya first time nikiingia form 2, almost 1 month sijaingia. But then nikapata shule nyingine inaitwa Marai huko. Ukitoka Mkobo. Yeah, iko huko. So nikaingia first term after midterm. Ndo niliingia form 2. Haya, I'm there. Narudi home, nikaanza kazi kufulia watu nguo. Uko shule? Niko shule, nikitoka shule closing sasa. Hiyo ndio kazi. Ndio nisaidie mama kulipa nyumba. Remember now this guy mwenye aliamana yeye venye aliona shida imekuwa nyingi. Alihepa. Na it's my mom, me and my brother. Namsaidia kulipa school fees ya brother yangu, namsaidia kulipa rent. Yeah. I had to. So whatever my dad was expecting, Jolithani, sasa tutakula shida, tuende tumpigie magoti tukue house helps wake na the new wife. Akaona ijakuwa hivyo. So it was 2009. I wouldn't forget that date. Nilikuwa busy tu venye nilikuwa naenda kuuza machapo. He sends 4 men wakuja waniue. And he tells them, before mumuue, jienjoyeni, kozi yako anajua nimedefailiwa. So wanaume sio wamekuwa kinifuata wanaona. So kulingana na shida yenye tulikuwa nayo huko home, mimi venye mtu aliniapproach akaniambia habari yako mzuri, nimekuwa nikikuona hapo ukiuza chapo naona uko very hard working. So kuna kazi ya watu wanataka kuwa wanapikiwa and all that. So unajua ananizubaisha, tunatembea, tunaendelea kutembea. Okay, sawa hadi nika call my cousin, by then alikuwa anakaa na my mom. Akamwambia kuna kazi imepatikana and all that. So kumbe this guy ananizubaisha, kuna watu wanakuja polepole. So wakati waliona tumepiga kona na Karen ni estate, so kuna pale kuna watu. That's how captured. Nikaekwa ndani ya gari, boom, mpaka Ngong Forest. I'm telling you, those men, Yvonne, they did worst. Jesus. So sorry. God, I don't want to cry. Help me. They did something I will never wish even to my worst enemy.
Imagine, I was 17, very young, very tiny, and they were huge. 4 huge men. Jua wanaume wa ghetto hiyo kukulanisha. I tried fighting, yes, I did, but waliniweza. I was small. And all of them defiled me. All of them, the 4 of them. So, Jesus. I'm so sorry. Thank you, sorry. People can be wicked. People can really be wicked in this world. And I really pray that may this never happen to anyone else. Those people defiled me, and then later wakatoa juu Ngong Forest na kuanga imejigawanyisha manini vichaka, wakanitoa in that place, so wakanipeleka pale, walikuwa wachimbe shimo, yeah, wanizike, because that is what they were paid for. So washajienjoy na mimi ndio wamemaliza. So apparently mmoja ndio alikuwa nishike juu akienda wote 4 itakuwa suspicious. So I'm there, I'm dragging myself and all that. Gari ya kwanza ikapita, nikajaribu kusimamisha, and that guy akaniambia, unaona niko na kisu, try this stupidity again and I'll kill you here and there. So tukitembea tena, mimi sijui pale gari ya polisi ilitokea. They were 4 men. Na wakati mimi nilisikia tu mkono imejistretch, nikawasimamisha and they stopped. Oh, thank God. So this guy akakuja nyuma yangu. Nikaanza kutetemeka, nikiambia askari, naomba lift tu mnifikisha tu mahali kwa njia. Mtu anasema, kuna shida, tutembea tu. But now huyu mwenye ako hapa, the askari mwenye ako hapa hakushikanisha. Mwenye ako huko ndo aliniona. Anza nini, kwani unasikia baridi? Nikamwambia na whisper. So akashikanisha, akatoka nje. Venye aliona askari ametoka, alinitupa. The askari mwenye alikuwa nyuma akatoka, akanishikilia na wakaanza kufire. Because alitoa kisu anataka kufight now. That was my first day kusikia gunshot in my life. It was terrible. Sikuwa najua gunshot inakuanga that loud. It was really terrible. Wakapigana, wakamua. I don't know whether they killed the others. I don't know. But this one, I'm very sure. Yeah, aliuawa. So after that, okay, watu waligather and all that. So kumbe mtu anaulizwa kama anataka kuinterviewa. Kwenda kwa nini, I said no. Because nilikuwa naogopa. So it took them time, almost 20 minutes to convince me the askaris, until OCP akakuja mwenye. Juu hako amevaa nini za askari, walikuwa civilian. So nikaona kai, nimetoka kwa hawa, sasa nenda hawa tu. Sasa ndio wataniua hata vizuri. Niambia hapana, we are good people. Sasa hatuna ubaya. Wakaniomba, nikapiga namba ya mamangu. So hata mamangu ako, uko wapi? Tuambie pale kazi iko tukuje. Kwani kwa saa ngapi sasa hiyo? Around, juu nilikuwa natoka kuuza sana. So ilikuwa around saa 10 hapo. So anashinda huyu day. Msichana, juu niliwaambia ni kazi. Naona juu sasa ni shida ni nyingi. Sasa tutachangamkia hiyo kazi ya kupika. Hiyo it's not a big deal. Juu tulikuwa naamka nini saa 10, tunapika machapo nini napeleka. So askari nikakubali. Saa wakati niliona OCP, nikapelekwa Karen police station. My mom came there. Yeah, obviously alilia, she's a mother tu hata kama. Nikachukuliwa nikapelekwa women hospital. So at that point your mom found out what was happening? Yeah, she. Okay. So nikapelekwa Nairobi. Actually I told her just one man, acha kushtuka mom, because you're protecting her. I was still trying to protect her. Actually last year ndo amejua there were 4 men, and she broke and told me, hero yako So nikapelekwa, by then now, nikapelekwa Nairobi women, nikatreatwa, obviously, juni askari walinipeleka, ilikuwa, ando walinilipia. So nikapatiwa madawa, nikadungwa nini, nikavutwa hizo uchafu yao. It was painful, but nilihave kuvumilia.
The doctor was very kind. I thank him so much. He took me, nikadungwa sindano ku prevent ka kuna ugonjwa yote, pregnancy and all that. Then nikapata hizo tembe za watu pewa. Nikaanza kuzimeza, so nikawa naenda. So kuna time after treatment nafaa kwenda counseling. So my mama akaambiwa nafaa kwenda na kuna pesa nilipewa. Sikuenda. What my mom said is that my daughter is strong. That's what she said. I'm strong. So when hata nacheka. Na me since kitambo I've been a smiley lady. So hii pesa hata nimlipie shule ru. So shule yenye napelekwa hiyo mara by then it was mixed. Saizi iko ni girls. So you can imagine I've been defiled by 4 men. Wamefungwa wound. Yeah, I was defiled when I was young. Again by those 3 men and my uncle. I can't tell my mom. I can't tell anyone what happened. Niko shule, niko na boys. Naona. Yani sasa hiyo trauma yote. Hadi sasa nasoma. Me I'm already useless person. I'm already a useless woman. Nani atatai nipenda? No. Nimeshajidharau. So hata shule, hata kusoma. Nasoma nini? So niingie tu kwa class na nikane niko class. Mimi nauliza jioni itafika saa ngapi niende nifulie watu nguo? Niwapigie viatu rangi, no? Wanilipe hiyo do, nitumie mathi. Na sasa inafikiri mathi asifukuzwe. Alikuwa anagonjeka by then, but sikuwa najua ni effect ya venye alifanywa na mzae, unaona. So niko, we teacher maliza haraka. So hata most of the time teacher alikuwa ananiuliza swali, niko sijasikia juu siko class kabisa. So nilimaliza 2011 form 4. So kumbe mom akatafuta namba time nilikuwa na juu hata venye nilifunga sikuenda direct kwake. I went to a friend. Mama akatafuta akapiga shule sasa wakaanza kunitafuta. So one of the form 3s akamwambia tulisikia akisema naenda kwa mtu kwa sababu hajui pale mama yake yako. So wakapatia mamangu hiyo namba. That's how I was stressed. So mimi nikarudi home. Sasa kurudi ashatoka Rongai ako Githurai. Tukaanza life sasa. Na brother yako bado? Brother yangu bado wako. So that was okay. By 2011 sasa nikaingia hustle. Mjengo. Hadi nasaidia watu kugonga gari. Mimi kitu nilikuwa naambia Mungu tu anisaidie nisoifanya wizi na nisoijiuza mwili. But hizi kazi zingine zote nitazifanya. Mimi hata saizi I do that because that's how I sustain myself. So nafanya hizo. In the process ya kufanya nikapata kazi ya commission ya sako. What I didn't know is that this guy, he was a thief. May God forgive him. What he could do, unaona sasa sako, si unaenda collect pesa, watu wenye wanatoa chama nini. Anatuma watu wanakufuata. Kwa hii contract ukiingia unaandikiwa, ukipoteza pesa unalipa times 3. For example, kama umeibiwa 10,000 utalipiwa 30,000. So kumbe hivi ndo alikuwa na make do. So mimi nimeingia, nimeanza juu ya kuongea cause nilikuwa natoka Githurai naenda South B. Najua South B sasa huko ndo najulikana. Nimetafuta wamama wa kuuza. Wamama juu wananijua wakaniamini. Sasa ni kujoin, wanajoin. Nachukua pesa na hata 100,000. Napeleka. Akaona akakadem kanaingiza do. Nikafuatwa. The first time nikaibiwa 30,000. Same. Hiyo sasa nitaka tulipikiwa 90. Hapo sasa hakuna kulipo. Hata ukifanya na commission napatiwa maybe 4,000 ama 3,000. Haisaidi. So inabidi bado nifanye to side hustle. Na ujue hii ni kutembea all the way from Githurai to Tao, from Tao to South B, from South B to Tao, from Tao to Githurai. So nilikuwa na time juu kutembea nimebarikiwa kutembea. So within 1 hour nishafika Githurai. So nilikuwa na time cause Githurai by then ilikuwa Githurai. Ulikuwa unaibiwa hata 5. So naona usiku naogopa usiku ile phobia bado. Sitaki usiku ifike kama niko happy niko Tao. So ikifika tu saa 10 hivi nisharudi Tao, nimerudisha vitabu, nimechukua za kesho na nimeanza safari tena. Kurudi ndio around 6 niko nishafika home. So venye alifanya nikaibiwa. Ulijua ni yeye amefanya? But at the first time sikujua ni yeye. But now the second time niko na hapana. Nimeibiwa then 1 week later mwingine ameibiwa, 1 week later mwingine ameibiwa. Then after that mimi tena nikaibiwa. Nikaenda police station. Kitu ilinisaidia ni mwili. Because I was really tiny. Actually waist yangu nilikuwa 19. Waist. Hips nilikuwa 22.
So you can imagine venye nilikuwa natoshana. I was really tiny then. Ufupi na inafanya nakuwa katoto. So wakati niliingia police station, askari the first thing nani anaajiri mtoto? Tuende. Shida ikatokea hapo. So venye watu walianza ku raise concern, ndio kitu kaa hiyo ikaanza, hapana. Mbona there is something? Mbona kila saa ni kuibiwa? Nani anajua unaokota pesa? Nani anajua? So mimi nikaambia askari, mimi hata hii kazi sitaki. So tukiongea hapo, kuna mtu alisikia nisema gashagasha, sijui venye nitaitana na kizungu. Someone heard me. Kanza, mbona unafanya hii kazi inakuumiza na unakaa actor? Nimeona venye umekuwa ukichekesha watu. You can do something in theater. Hamza, what is theater? Tazikuwa just story na theater. The theater is where you go, you do set books. Set books na venye nilikuwa nazipenda. So niambie ni wapi? Akaniambia KNT. Mimi nikaenda KNT. Nilienda tu nikiuliza. Actually nilifika Central Police, askari akanionyesha. Nikaenda kwanza, kitu ya kwanza walinikataa. The first group because of my body. Tuchukue watoto. I'm not a child. I even have an ID. Go come with your ID so that you can believe. I'm not even going come back with it. I have it. Ndio hii. Wakaona nyani ukweli. Si nikaingia theater. Kumbe theater hii group nimeingia nayo haija advance. So hata hawapati shows. So venye tulikuwa hapo, tulipatana na msichana fulani alikuwa talkative. Ndio akapata group fulani ilikuwa inatafuta 3 ladies. Inaitwa Mabingwa. Hapo ndo nilijoin Mabingwa. Now the father to my sons. Hapo ndo tulionana na yeye. Alikuwa actor pia? Yeah, alikuwa actor. So tukajoin, tukaenda kufanya rehearsal na wakatukubali. Tukajoin. So after tumejoin, remember I'm keeping off men. Ataka tunaongea na but kuna ile sitaki isifike mahali. So men tried making kuna aka picture theater imepaintiwa. They go there to search wise. So kuna ako picture hiyo jina sitaki kuitaja. So wakaanza kunimekea advances nini sitaki. So apparently they told this guy. Yeah, they told him. So akasema mimi hizi nikata. Sikataliwa na DM. He started befriending me. Na since sasa yeye ndio alifanya tukajoin, so ndio sasa ile kata tukaanza kuwa marafiki. Until he showed me what he wanted. Na nikaput hiyo nikaweka wall. Akanikasirikia, remember hakuwa hata ananiongelesha kwa sasa hakupata whatever he wanted. Remember ame lose bet. So akajam. Ilikuwa bet. Yeah, ilikuwa bet. He told me later ilikuwa bet. So akajam and he decided to pay back. Ego kama mwanaume, he decided to pay back. Mimi hata kama niko theater and all that bado wakati tuko break, I still napikia watu machapo kwa events na wafulia and all that. I got a friend ambia nataka udem. And she was paid 5K. Alikuja kanambia kuna kapati and all that. Kumbe this kind of ameorganize kwa kapati. Mimi nakutaka pesa, tutaka kusaidia mamangu na bradhangu. Nikakubali kwenda kufanya. Actually, yes, the party was there. So nikapika chapo and all that. So in that process anajua manemic, akaniletea ka cold drink. Akaniambia kunywa usituangukie. Kumbe the drink was spiked. Amanda spiked. Initangu aje? Yeah, it was spiked. Mimi after kukunywa nilijisikia asubuhi. And what she told me that ulianguka. I guess moto ilikuwa too much to you. Ukafaint. Na venye watu walikuwa wengi. Not knowing this guy had already did whatever he did. Na wakaniosha na wakanivalisha nguo. So mimi sikujua. So nikarudi home tu. Nishapewa pesa yangu. Nikarudi nyumbani. So tukaenda traveling. Kurudi, kufika mamangu ananiangalia na Purity. Mama kunifanya grandma. I'm like, grandma aje. The thing that made me not to know I was pregnant. Watoto wote sinanga morning sickness, sina anything, I don't vomit or anything. Then mimi nakuanga wala kuskip. I can go even for 2 months without receiving my period. So haikuwa big deal kwangu. Yeah. Kumbe sasa I'm already 5 months pregnant. Nimesijui. Mom ndio alijua. You got it from this experience. Yeah.
Tukaenda first hospital, second hospital, third hospital. Mamangu akaniambia hapana, you are not a Virgin Mary. Ati ball ilikuja na Holy Spirit. Twende nyumbani kesho, twende hospitali kubwa. Ikipatikana hapo sasa lazima utaniambia baba ni nani. Kwenda hosi yenye nikapatikana niko na ball. I fainted. Actually, I really fainted. Because ilikuwa kitu ya sikuwa na expect. Yani, yes, I had other friends. Kwa theater hata mwenye alinisaidia kufungua Facebook like I was telling you. But now this one, alikuanga, amekuwa so close. So that hadi nilikuwa ni almost kumwambia whatever had happened to me. Basi kumwambia nilimwambia tu only about how my stepfather nini and I want to better my life. So ndo huyu. Yeah. I have. Jesus. And after nilijisikia the girl had already vanished. But alikuwa amepatia mom number. So my mom called the guy. Hello, mimi ni Mama Purity, kwa hivi na hivi na hivi. At first the guy told him, mimi sikuwa nataka mtoto. I wanted to show the lady I get what I want. I'm like, my mama, okay, ni sawa. Ni sawa. So since my stepdad ni amenilea, akapigiwa simu na akaambiwa kumeenda hivi na hivi na hivi. Akasema aende akae na huyo mtu. Mimi msiniletee stories za aibu. Msiniletee stories za aibu wapi? Kwa nyumba. So unaona yeye pia distance. Sisi nikajifungua mtoto vizuri. Actually, I gave birth to him as 4.9. Yeah, he was a big baby. And I thank God he was healthy. So apart from me, ndo nilikuwa complication, loss of blood, then pressure. When my son was 9 months, my dad called me. Akaniita kwake. Kumbe alikuwa shaanza kugonjeka. All this time hatujui alishaachwa. The wife. After kalikuja kakakula tu pesa tu wote. Kalienda na kakamwachia hadi mtoto. So alikuwa mgonjwa, alikuwa shaanza kuela and all that. So akaniitanga. I remember it was January 2015 January. It was 16th. 15th, sorry. Akaniita nikaenda. Nilienda na mtoto wangu. Akamwona, akambariki. Wewe ntagu nini. Mimi nilimnima mafuta. Sina machungu. By then najua sasa sikuwa nimejua what he did. Yes. Yeah. So nimwambia ndo akambariki, akamwambia maisha yako itakuwa nzuri and all that, na naomba pia unisamee siku moja. Sasa mimi akili yangu inagonga ni venye alikuwa ananitesa nikiwa mdogo. Naambia pia kama unisamee sana. Okay, sami dada hata sinanga shida na wewe and all that. So tumekuwa tukiongea, nimekuwa nikitembea and all that. Naambia wewe tu ndo mtoto mwenye hujai niongelesha vibaya. Hata ndugu yako ashanishika mashati, your step sister shine tu, lakini wewe hujawahi nijibu. Ni kitu inaniuma sana. Mungu akubariki. Uko tu na maisha mazuri, hata kama utateseka, maisha yako itakuwa nzuri siku moja. Nikamwambia sasa, akapika food, wakakula na kijana. Now my son and all that, anakula tu akimbariki. Nimwambia sasa sisi tukarudi home. Kurudi home usiku akalemewa. Na akasema siende hospitali kama bibi yangu hayuko hapa. No, my mom. So your mom. My mom akakolewa. At first alikuwa na resist, nimwambia hapana tuende. Juu ile hali nilimwacha nayo haikuwa nzuri. Sasa tukaenda 16. Kwenda 16 tukapata ndo ametoka hosia anarudi. Kishika ngozi inavutika. He was so weak. Akalemewa tena zaidi 16. So 17th akarashiwa hospitali. Alienda hosi. From then wakati alienda tu akalazwa, hakurudi home. Juu alipelekwa Mariakani Cottage, wakashindikana. Akapelekwa Kenyatta. Akakaa. Tena February 15th akaagiza niende. Nani ilikuwa January 15th aliagiza. So February 15th akaagiza niende. Simi nikaachia madhe mtoto and all that. So nikaenda. Kwenda kwanza tulikuwa na my cousin. Na hakuwa anaongea, but wakati alisema niende, alikuwa ameanza kuongea. So akaambia my cousin, my cousin akatoka, akaniambia usiende, baki. Yvonne, I wish sikubaki. Because whatever he told me, I don't know, I thank God, sikuangi mtu wa correct, because I'll be the one to kill him that day. Ananiambia unisamee and all that. Niliwaendea kwa waganga. Ndio mamako asifanikiwa, nilipeleka picha yako pia. Na mbali na hiyo, nakumbuka wale wanaume wenye
So he knows that. Yeah, ni mimi niliwatuma na ni mimi niliwaambia wajienjoy na wewe kabla wakuwe, na nikawaambia wachimbe shimo juu kwa Ngong Forest watu wengi huenda. So ikani hit maybe hata watu wengi tunasikianga wamedisappear, wanakuanga maybe wamezikwa huko. Juu hiyo plan alikuwa wanizike and then wakaeke. Unajua sasa sitaionekana. Itakuanga nilipotea. Na ni hivyo. Do you know, Yvonne, I became, hata sijui niligeuka, nilikuwa motionless, siku react, siku kasirika, siku furahi, mimi hata sijui venye, nilishinda venye nita react. The only thing I did was, Mungu akusamehe. That was the only thing I said. Because nilishinda, sasa sitampiga kofi, sitamuuma, I became motionless. Nilikaa tu nimemwangalia, nimeshanga. Are you really human? Are you really human? What did I ever do to you to deserve all this? Then the words za mwisho alisema, nilianza kukuonea wivu na nikajua mama yako ataniringia. Because nilianza kuambiwa venye umekuwa hard working. Hamfukuzwi, unalipa nyumba, unalipia brother yako, na unajilipia school fees. So I'm like, wivu. Na obviously hata angekuwa hai na Mungu hata angenisaidia nitajirike. He's the only father I know. Hata kama alikuwa, he gave me a son, unaona. So I would still support him and actually nilikuwa pia nampigia simu. Mimi sikuwa na ubaya na yeye. Kitu moja ninakuangana kwa roho, I really carry someone. Hata kanda kukasirikia, itafika mahali niseme I don't want to rust in my heart. Ni hivyo nimekuachilia. But now, kitu baada hiyo time, hizo vitu zote zilipitia kwa akili. I've never abused you. I've never talked back to you. I've never disrespected you. Why did you do this to me? You destroyed my life more. Ndiyo ilikuwa imeharibiwa, but sasa uli-add. Sikumjibu haki. And God forgive me. Nilimwachanisha hapo. I went. Nikaenda na nikarudi home. Na hata sikuambia my mom what he said by then. I just told her. Hizo vitu zote nimemwambia last year. So now I went home. Tukakaa 18th akapass. Akakufa. Sasa kukufa vitu kwa zilianza. My uncles kugawa vitu. Shamba. Hatukubaki na chochote apart from hiyo nyumba nyiko kijiji. Hiyo tu ndo tulibaki nayo. Hizo vitu zote zenye mama alikuwa amewakia hard. Zenye another side chicks walikuja kujienjoy nazo. Hakuna kitu tamoja alibaki nayo. So akatoka Githurai, tukarudi hapo Marigu for South Bay sasa. Tukaanza life. Nikidhani life inaanza kuwa nzuri, kumbe hata ndio inakuwa worse. But hizi vitu zote zenye umepitia zinakuwa affected juu unakuwa numb. How do you face all these traumas and like build your life to become different? I think they've made me realize that I was strong even before. Yeah, even though you just didn't know how much. Yeah, I didn't know that I was strong because I know if vitu zingine zingekuwa zimefanyikia mtu mwingine maybe angekuwa shajua. So wakati tumerudi kwa kijiji, wanaume wakaanza kutaka mama. In their mind wanaona ni kama mama aliachiwa pesa na dad. So I remember one day while I was coming from church, nikifika hapo ghetto, there's that man alikuwa anaambia mabeshtai, ambaye wewe umeangukia umepata mama Purity naye. Mimi sina haja na yeye. Sina haja na yeye kabisa. Mimi nataka nimkule hizo pesa ako nazo, nimwache. I felt bad, but because I was holding my son, siku react. So kurudi home, mama kanituma. Kukuja, nilikuwa nataka nikuja nimwambie Kenya nimesikia. Nikapata the guy. Wajile machungu, nisikumsalimia because I've heard what he has said. Nikawapitanisha. And my mom, yeye hakutaka kujua mbona, kuuliza mbona ulifanya, akaanza matusi. Nikakasirika. Of course now I'm human, nimesha grow, I'm already a mom. Yeah. So kuna vitu nitareact, nikatoka tu nikamwacha. And kadevo kakaniingia, mwana kaita kadevo. Guess who I called? Father to my son. I dialed his number. Hadi wala sijajua maana nilifanya. And I called. Mbia, sasa uko home? Hata alishtuka. Mbia, niko home. Niko na stress. Naweza kuja tuongee. So nimetoka church. Nimekuja sasa mimi naona nikatoka demon kaliingianga kuni fight. Akanitumia hadi fare. Nikaacha mtoi,
Nikachukua gari hadi Kayole. Okay. Nikaenda kwake. So that was my first time kuonja pombe. Sikuwa najua ni pombe. So inaonjanga kama yogurt. Mimi sikuwa ijua. So tunaongea naye namwambia how frustrated I am. Mama naleta mtu mwingine and kumbe nakunywa. I blacked out. And that's why I got my second born. I got my second born from there. So after some time mimi sikujua nimepata ball. After some time mama naanza, umeamua sasa ajui nilikusamea mtoto wa kwanza wa pili brutally. Mwingine sasa. Niko na mimba. Kwenda kupimwa nikajua niko na ball. Nikamwambia, sikumficha mama, nikamwambia. Akaniambia hapana. Hii sasa ya kwanza ningeamini lakini hii hapana. Hii hakuna kudifailiwa hii. Nikajam. So asubuhi na mapema nikachukua mtoto wangu na tu savings nilikuwa nato, nikapanda gari shule. And that's how I found myself in Dandora. Wow. Niko huko Dandora. So nijua tumekosana mama, lakini bado namtext. So tukiongeanga time ya kudeliver kufika nikiwa OC. I don't know, ile tukupost kwa group fulani nilikuwa. Then someone alerted the father to my boys. Nimepata mtoto. Nilikuwa bado na hospital. Si akakuja mpaka huko. Akakuja apologize. Unajua shetani nini. Basa naona familia imekuwa kubwa and I'm ready to settle with you. I've seen you are a good lady. Ni mwanao si msichana wanaume. You can be Nikamwangalia kwa sana, I'm not even feeling anything. I'm not sina hasira na yeye, sina niko tu naomba ni sawa. Nimebati lakini I'll have to prepare my mom. Just stand and nishtukie mama. Even my mom the mama akiona hii story atashtuka kwa hakuwa ijua what had happened. Jo aliniambia acha I go prepare my mom. Ndio nimemwambia nitamletea mtu, but lazima niende nimprepare, nimwambie I did this to a lady, kuna fine najua lazima nilipe ya kudefile for 2 times and all that. Mimi nikamwambia sawa. So by then now nikaongea na mama na nikamwambia mama, akaniambia kujeni. Basi sasa mtakaa hapa juu ni aibu. Sasa kwa mama yeye anaona ni aibu. Niko na watoto wawili kwake kwa kijiji nini. Kanirentia nyumba Njiru. Akanipeleka huko. So ndio nimepata mtoi, sina nguvu. Niko na kaka kingine bado wote sinajua machana na 1 year 8 months. So wote nikaa watoto tu. So lazima nijikakamue na mwili yangu niende nifanye kazi ndio apate chakula na hiyo kusaidia hapo kwa nyumba. So but this guy akaniambia hapana, acha niona kusaidia nini? Kulipa nyumba na chakula. Ndio wache usiumie sana. Tukakubaliana. Then akapata job. Na kalipwa gesa, alipwa advance or something. Kuna movie ilikuwa inajiita Junior KTN, alikuwa join huko. So akaniambia amepata job poa. Tukaenda naye mpaka Githurai. Tukarentisha nyumba 2 bedrooms. Na sasa familia isha grow nini. Tukarudi. So hiyo wiki ndio Saturday alikuwa kuja home. Na mimi nikaambia Mathe kuna mtu anakuja nyumbani, sikumwambia ni nini, bali nilimwambia tu kuna mtu anakuja nyumbani na anakuja na wageni fulani. Akaniambia sawa. So alinipetiwa na marafiki Mombasa. Sio alikuwa alipodeni or something. Hiyo tu mabingwa. Juko ndo bado alikuwa. Akaniambia naenda wapi? Mombasa. Mimi nikilala nikaota na nikamwambia do hivi usiende coast this time. Usacho akikuja umeitna kani pesa lazima ulipo. Akaanza kuniambia hata sijakuwa ushaanza kunikalia. Nikisio kukalia nika feeling tu. The same thing mamake alikuwa amemwambia nilikuja kuchua later. Aka-insist na akaenda. So hiyo siku yenye alikuwa nakufa kulikuwa na vita huko Njiru. So akanikola akaniambia kuna mavisira ninaendelea huko Njiru na sitaki ikupata ukiwa na watu ifanye hivi. Beshte yangu anakukujia na gari yako akupeleke kwa mama yako. So tukiingia mtu huyu second born akawa analia sana. So ile kumbembeleza kasimu kakanguka. Sajua tutururu kakatokana akili kugonga nirudishanishe nikachukua nikaka kwa bag. Tumeenda tumefika home. Nimefika around saa 6. Mamangu ananiambia, "Wewe umeconfirm wageni wako wanakuja saa ngapi?" Ndio akili ilishit. Sikushikanisha simu. Nikachukua simu nikarudishanisha. Nikapata alikuwa amenitext. Vipi mrembo? Kajaribu kumpigia. Napiga. Ni mteja. But so nikaona messages ya beshte yake. Alikuwa amejaribu kunicall mara kaine. Nikampigia. Niaje? Najaribu kupigia simu unajua kifo ashakufa. Samza. Kifo mgani?
Sikuwa na expect ni wewe wangu. Kwani unajua mgani? Si Bugi. Like, ati? So actually, do you know, hata kifo ya babangu iko in affect. Kama hii. Hata kifo ya my step grandma haikuni affect. Mimi hata sikuenda mazishi. But hii ili affect Yvonne. Hadi the first word niliata niko, Mungu kwani unanichukia aje? How much do you hate me? Like saizi sana unaenda kusettle, at least ndio sio ushanichukua. How much do you hate me? Ni nini nilikufanyia? Hii yenye inafanya all this, yani ni blow after blow after blow after blow. Kwani what wrong did I do? Then nichukue basi if I don't deserve to be in this world. Na hapo ndio life ya suicide, thoughts za suicide zilianza kukuja. Because now after amekufa, nilihave kuambia rafiki zake, ndio alikuwa ameniambia kwanza nisiambie watu and all that, yeye mwenyewe akuja waambie. But now unaona amekufa, ilibidi. So wakati nilimwambia akaambia mamake and all that. So when walikuja walichukua mtoto mdogo kwanza, ndio walimuona kwanza. Sasa mimi sikuwa najua kinilea kwao. Ndio akishaonekana kwa ataenda. So after mazishi, drama ikaanza Yvonne. Wanataka kuchukua mtoto. Hawaniambii directly, mtoto alianza kugonjeka tu. I take care of my kids very much. But mtoto mara rickets, mara yani ugonjwa akienda usi hapatikani. Mtoto anakauka mpaka anakuwa baridi kabisa ni kama mtu amekufa. So in that process naenda usi narudi, kuna mmoja aliniambia, mtoto ni wa Western, ananiambia rudisha. Nikamwambia mbona wa kwanza affectiwe? Kaza nani alinyoa mtoto wa kwanza? Ananiambia ni my mom. Nani alimbariki wa kwanza? Ananiambia ni my dad. Ananiambia basi huyu hawawezi. Lakini huyu mwenye alionekana before anything ifanywe, mama yake anamiss shosho yake sasa. Mtoto alihave kuchukuliwa akiwa 9 months, and that thing affected me even the most. And that's why I tried taking my life thrice, but I thank God it did work. And that, I guess that's the time, let me just say, God started showing me why you are still alive. That thing of counseling ilianza kujitokeza, because ever since I was young nilikuwa natamani counseling sana. So nikaanza kupatia watu just random counseling, nikaanza kufanya acting hapo, nauza CDs, na hii pesa sijisaidi, nanunulia watu nguo, nalipia watu rent and all that. This is you helping the society. Yeah, so nikiona wanafurahi, I become nakuwa happy sana. So ni katika hiyo harakati tulipatana nao with my current man, the father now to my 2 girls. And actually that is the only man who has ever showed me love. Yeah, and I accept him and I respect him. Actually, I love him and I respect him so much because he accepted me the way I am. I never lied to him. I told him everything. He's the first person who got to know about it. I told him everything and he accepted me. Actually, tulipatana in a most weird way because I hated him in the first place. Because alidanganywa kamba sisi ni machokora. So anakuja kutufanyia kazi free na sisi tulikuwa tumeambiwa ni mwanafunzi. So see that clashing. But during editing ndo tukajua. Actually ajai nikatia hadi wa leo. the chemistry just built up. Yeah. And nikaona kumbe mtu anaweza kisiwa naambiwa I love you. And from that's genuine. Yeah, from genuine, yes. And akanikiss and that's why tukaanza kuishi. We are not legally married, but we are planning to have a wedding soon. Please call us for the wedding. I will. So Purity. Yeah. This story that you've carried with you for this long, what pushed you to want to open up at this moment? Okay, because first of all, I talked to someone of whom I alerted her yesterday. They told I'm going to tell her to mention her name. She's called Pastor Edna Young, wife to Pastor Andrew Young, son to Bishop Muiru. Oh, yeah. Now it makes sense. You've seen the chain. Yes. So she's the one who I talked to when I wanted to take my life together with my children. And she talked to me. We were in a room. She told me, Purity, you have great future ahead of you. Yeah. You have something in you. Despite that, you are helping people and you're still growing. You are going through all this. Your joy is to help others. Wengine wakicheka, that's why you get your joy. You will go far. So yeye ndo aliniongelesha na nikaona hata historia taking my life ni mpuzi. So I got sponsorship
I'm studying at Serene, Serene Education Center. Actually, this year, December, I'm graduating. That one, I will. Yeah, I will. I'm graduating diploma in counseling psychologist. Yeah, so I've been offering free counseling. That's what I do. Wow. Because nilipata chance nisome what I love. Because I really love counseling. And I thank God, since I started studying up to today, I've been able to talk to more than 100 people. Gee. I thank God. I've made some marriages stable. I've helped some teens not take their lives. To me, that is achievement. That's true. I thank It's God. still something. I've done something. And in that process, I discovered I could do something. So I opened a YouTube channel. Nikaona hapo sasa nitafikia watu wengi. It's called Heart to Heart with Purity Amani. Heart to Heart with Purity Amani. Yeah, Heart to Heart with Purity Amani. Tuko family, mkimbie huko saa hizi and subscribe, support our girl because she's doing an amazing work over there. Thank you. Heart to Heart with Purity Amani. Yeah. Perfect. There I give, okay, if you open up, you tell me your story. I don't leave you there. I keep following up I give you free counseling until I make sure you have healed. So far, it's 2 months old. Oh, nice. Yeah. And I thank God, at least 6 people. And not only that, I even encountered children whom I helped. And right now, they have sponsors. Wamepata sponsors wanasomeshwa. They were abandoned by their parents, and I thank God. So through you, you are making changes in people's lives. Even though I'm struggling. Wow. You know what I do? Actually, up to now, bado nafulia watu nguo. Bado nafua nguo. Yeah, nafua nguo. Nabebea watu maji. I was about to ask, how do you make money? Yeah, and I'm doing I'm doing free counseling. So that's what I do. Na kufua nguo. Yeah, nafulia watu nguo na wabebea kuni. Actually, jana tukiongea ndo nilikuwa naekelea mtungi ya mwisho. Jana nilikuwa nimebebea watu. That's why nilikuambia siwezi kasi. Ya mgongo inauma. I do that. Nilikatazwa kufanya mjengo because nilikuwa nabeba mawe sana and it really destroyed my back. So what I do, I do that ndo nipate fare ya kufikia wale watu. And also kwa hiyo Heart to Heart with Purity Amani nikaanzisha something called Heart to Heart mashinani. What I do, naendanga ushago interior uko. So uko ndio nasema nimepata wasichana who have gone through what I undergo. It was not my mama's mistake. Actually, I forgave her. I love her even more. And right now, we are really close. Since last year, our bond, tangu ni open up, na nikamwambia mbona nimekuwa na machungu. Hata despite yeye kuniambia nisishtaki my uncle, because apparently uncle atani laani. You know, bado she has that hiyo tradition bado ameweka kwa akili. So me, what I decided, I'm sorry, but I've not forgiven my uncle. But I talked to him because of my mom. Did you go for family reunions? Do you ever get to see him? No, I don't go to family reunions because we don't even have. But whenever I go uko mashinani and he hears I'm there, anajileta. Oh, ni msichana wangu nini. Then I look at him like, wewe. Okay, my YouTube, like I said, it's Heart to Heart with Purity Amani. Facebook the same, Heart to Heart with Purity Amani. And pia unaweza ni call. My number is 0718 972 483. Iseme tena. 0718 972 483. Perfect. Itakuletea jina gani? Purity Ntongoto. Perfect. Ntongoto is my father's name. Oh, he gave you a name. Perfect. Purity, do you feel like we've left out anything that is absolutely important for Kenyans to know from you at this moment before we wrap up? I don't think there is much. The only thing I know is that whatever happens to you, there's always a reason. Yeah. Nothing happens for not just atimefanyika tu. Anything that happens in our lives happens for a reason. And if it happens to you, the first thing to do, accept it. Right. Yeah, it happened. What next? But if you live in denial is what is making a lot of people take their lives. Just accept it. It happened. Me, I'm relying so much on defilation because that's what I've been through for long. And also rejection. Thank you, Purity, for Thank you. Trusting us with your story, because I can see it's not been easy for you to even come to terms with those experiences once again. And for you to use that pain
to bring out something positive, to even help people going through such experiences. Yeah. That is something. Thank and you. we pray that you get someone there with like-minded intent and, you know, absolutely supportive motive to you and your projects, to help you spread this gospel to not only the people you've been helping, but to stretch it, Amen. to cover every That would be other my joy. county in this country. Yeah, because even I want beyond. to go far. Yeah. Amen. All right. Thank you you. for sharing that story. Thank you too. Tuko family, that has been Purity's story. It's been full of pain and betrayal and rejection to top it all. But she's here trying to use these wounds to help the society heal. Are you out there and you're willing to support her, encourage her, and help her reach more people than the ones she's currently helping? Please reach out to her through the number that she has shared with us. It's on the comment section. Help her reach more people, help her heal, and continue healing the society at large. And thank you so much for staying with us till the end of the show. I have been your host, Yvonne Kawira. And until next time, keep it Tuko.